It's okay to start? Okay, sorry. Hi, Brian Jacob from New York City. And I hope you can hear me. And if you can't, just tell me. My talk today is about the groin pain examination for general surgeons and how to treat it. And the trick here is that a phrase by Mark Twain. It says, "It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so." And this is applicable to patients who come in with hernia in the groin, but you think it's a hernia for the pain, but it's not the cause of the pain. This is a patient who had robotic hernia repair. Brian, can you hear me? Yes. We need time for translation. Can you please stop every few sentences, please? Thank you. Профессор сегодня будет рассказывать о боли в паховой области при коррекции грыжи. И он хочет процитировать Марка Твена, который говорит, проблема вызывает не то, что вы не знаете, а то, о чем вы знаете, но не думаете. Thank you. Thank you. When we describe pain to each other, we need to use the acronym SPORT, where we can document the starting event, a photo of the pain, an objective exam, the radiology findings, and the treatment. And for each patient who comes in with pain, we should document SPORT, S-P-O-R-T. I can wait for translation. Для установления этой боли мы можем использовать акроним SPORT. По-русски он будет переводиться немного по-другому. S – start, начало боли, начало болезни. P – pain, то есть боль. И фото, описание вида. O – это физикальные обследования. R – это визуальные исследования. И T – это лечение. Thank you. With pain as the chief complaint, we have two choices. One is with a hernia, and one with no hernia. And when we have no hernia, we need to ask several questions. For example, the most important question, where is the pain located exactly? When did it start? Why did it start? Is it constant or intermittent? What makes it worse and what makes it better? Does it radiate and to where? How severe is the pain on a scale of 1 to 10? And for each patient, we need to document this. Please. Когда мы обследуем пациента, нужно узнать его главную жалобу. И нужно узнать, есть у него изначально грыжа или нет. Если грыжи нет, нужно задать несколько вопросов. Первый, где боль лоцируется, где она находится. Второй, когда она началась. Третий, почему она началась. Четвертый, это характер боли, постоянный или временный. Далее, помогает ли что-то от этой боли. И далее, распространяется ли эта боль, если распространяется, то куда. И последний, это по шкале от 1 до 10, какова сила этой боли. Thank you. Yes, and I spend a lot of time on these questions because the answer to how to treat is hidden in the story. So for example, when did it start and why did it start? Are two very important questions. If your patient knows exactly when it started or why it started, so there's a starting event. This is either going to be from a sport injury or from a previous hernia repair, or something like this. И профессор потратил много времени на эти вопросы, и он считает, что первые два – это самое важное. Потому что если пациент знает точно, когда, почему это началось, то это, вероятно, какая-то травма спортивная, либо это
грыжа после произведенной коррекции. We must rate the pain 1 to 10, 10 being the worst. When it's 1 to 3, we can do conservative management. When it is 4 to 6, we do injections and pain medication. And when it's severe, 7, 8, 9, or 10, we do surgery. So rating the pain is very important. Нам нужно определить уровень боли в шкале от 1 до 10. Если это от 1 до 3, то мы лечим боль консервативно. От 4 до 6 мы используем инъекции и более сильные препараты. Если боль сильная, от 7 до 10, мы используем хирургическое вмешательство. So that is the S, the starting event. The next is the P, pain mapping. For this, we draw on the body and we take a photograph with a medical chart. And this helps us decide if the pain is nociceptive, which is one spot of pain, or neuropathic, which is radiating pain along a nerve. Далее мы переходим к букве П. Нужно сфотографировать это. И далее нужно узнать, какова эта боль. Она ноцицептивная или нейропатическая. Если она ноцицептивная, значит боль находится в одной точке. Если боль нейропатическая, значит она распространяется. This is an example of pain mapping described by Rigoberto Alvarez in Mexico City, where you see a neuropathic distribution of her pain. And the plus sign is where the patient is having pain. And you can see when you put together the plus signs, this is like the ilioinguinal nerve. Это пример того, как мы определяем вид боли. Здесь изображен пациент. Плюсы на его теле означают, где боль есть, нули, где их нет. И, соответственно, если сложить все эти плюсы, будет видно, что это илиофеморальный нерв. We also can have the patients do the exam themselves. And here you see a patient drawing a large distribution of pain in the groin, very large. And what this turns out to be is an ilioinguinal neuropathy. And here is the resected nerve. And you can see the yellow arrow is pointing to suture going through the nerve. And this is old mesh on the nerve. Okay. На этом видео вы можете увидеть, как пациент сам рисует распространение своей боли. Иногда пациентов просят сделать сами. И далее доктора узнали, что это нейропатический тип боли, и поврежден был илиофеморальный нерв. На следующей картинке можно будет увидеть слева части, остаток сетки, которым корректировали грыжу. So that's pain mapping. You can also get imaging, looking for hernias. The main ways to get imaging are with a dynamic sonogram, a CT scan with a marker, an MRI with a marker, and a diagnostic laparoscopy. Также можно использовать визуальные методы исследования. Первый — динамическая сонограмма, далее КТ с маркерами, МРТ с маркерами и диагностическая лапароскопия. Some examples. This is a sonogram that's dynamic, meaning you can see movement. And the movement that you see in the canal is the example of a hernia. Pieces, and you can see a hernia. Где профессор входил, была грыжа, и вы можете увидеть черную. Это канал. Вот, показывает видео динамического узла. This is a CT scan with a marker at the site of pain, as you see here. And so this is important so that you can find the cause of the pain. What you see now, right beneath the marker, is an old mesh plug
from a hernia plug repair. And this helps us become confident that the plug is the cause of the pain. На этой картинке вы можете увидеть КТ, снимок КТ. Белым маркером обозначена позиция боли у пациента. И это помогает нам подтвердить, что именно под ним мы видим грыжу, и источником боли служит имплант. Just like an MRI can help us identify muscle tears. This is a patient with a marker on an MRI who had a hernia, but also some fluid. And you can see that the yellow arrow is pointing to a white spot. This is fluid, and this fluid means that there's a tear in the tendon and not a hernia. Это МРТ с маркером, и прямо под ним вы можете увидеть, что находится жидкость. И эта жидкость и является локацией боли, и эта жидкость появилась из разрыва сухожилия. So the images can help. This is an example of a woman who had a normal CAT scan and a normal MRI, but had nociceptive pain in one spot that she was able to draw on her belly. And the starting event, there was no starting event. It just started to appear 2 years ago. Every day, same spot. Здесь вы можете увидеть женщину с нормальными снимками МРТ и КТ. Она не помнит, когда эта боль началась. Примерно 2 года назад начала ее чувствовать. Она смогла нарисовать круг, точки носоцепительной боли. When we do diagnostic laparoscopy can help us find the cause. Did you see the cause here? Была проведена диагностическая лапароскопия, которая может помочь нам найти причину, и здесь вы видите причину. The cause is here. When we lift up the peritoneum, we see what we call a hidden hernia. И причина здесь, когда мы приподняли брюшину, мы увидели грыжу. And so a hidden hernia is not seen on MRI and it is not seen on CAT scan, but you can find it on laparoscopy. Скрытая грыжа, такая как здесь, не видна на МРТ или КТ, но можно увидеть ее при диагностической лапароскопии, как мы видим здесь. When you have a problem with mesh sutures that were inserted open, I like to remove them open. This is an example of a woman who had a suture granuloma, who had nociceptive pain, and was able to draw a circle around it. Здесь можно увидеть женщину после операции, которую завершили швом, и после 5 лет после этой операции у нее появилась хроническая носоцепительная боль, которую она смогла ввести в круг на своем теле. The CAT scan did not show very much, but there is, if you look closely, some inflammation. Это КТ-снимок, он не очень четкий, но если вы всмотритесь, When we operate, we find a suture granuloma. то, что мы прооперировали, открыли, это шовная гранула. This is the cause of pain in many patients. У многих пациентов она вызывает боль. This is the case of the mesh plug. Это пациент с сеточным имплантом. And you can see that in the United States, a lot of these get put in and cause pain. And so we have to dissect them out. This is what a mesh plug looks like already after the dissection. Как вы можете видеть, в Америке мы часто устанавливаем их, через какое-то время их нужно вынимать. И здесь вы можете увидеть пример. Again, nociceptive pain for 2 years after open plug and patch. So the story suggests this is from the plug, and here's what the plug looks like after it comes out. И снова 2 года носоцепительной боли у пациента в паховой области.
после коррекции грыжи с помощью импланта, и вот как имплант выглядит после диссекции. What is important to note is that all these patients that I just showed you presented with the same type of pain in the same location, but their story was different. And so the answer of what you need to do is dependent on the story. Нужно помнить, что все пациенты, которых нам показали, пришли с одной и той же проблемой, с одной и той же болью, но причина была разная, поэтому нужно обращать внимание на историю пациента. This video is a patient who had a mesh plug in the femoral canal. And you can see that to get the mesh plug out, you have to do open surgery, which you can see here. And open surgery to remove the plug requires some skill set. You have to go very careful. And you find the tissue, and you can see in this case, there was stitches or suture holding the fascia to the leg. And this was grabbing nerves and causing severe pain. Здесь вы можете увидеть операцию на пациентке, в которой устанавливали сеточный имплант в бедренный канал. Под ним можно увидеть оставшийся ранее шов на фасции. И этот шов захватывал нерв, что и было причиной ее боли. And this was the patient's plug, now removed. И вот что вытащили из бедренного канала этой пациентки. Here's a different type of story. A patient who had a laparoscopic hernia repair, but the patient had pain in the left testicle for 9 years after. Но есть и другой вариант истории. У этого пациента была лапароскопическая реконструкция грыжи 9 лет назад. И боль была с тех самых пор в области левой яички. And notice that the pain is a little lower down on the exam. Заметьте, что боль немного ниже, чем в области операции. When we get MRI, or CAT scan, what you see is in the left groin there's a little bit of extra fat. Когда вы смотрите на его снимки МРТ или КТ, можете увидеть, вот, где профессор будет, область с жиром лишним. What you get here is this was called a spermatic cord lipoma. То, что вы здесь видите, это липома сперматического канала. Yes, and this can be left behind after minimally invasive inguinal hernia repair, and if it's left behind, it can cause pain. И такое осталось после минимально инвазивной процедуры. If the mesh or the sutures are placed minimally invasive surgery, I like to remove them with robotics. I call my procedures robotic mesh explantations, or the room procedures. Если сетка или швы были установлены с помощью минимально инвазивной процедуры, то профессор будет удалять с помощью так называемой процедуры рома. This was a patient who had a right testicle pain, since he had a right inguinal hernia repair. He's 35. No, it's okay. He's 35, and he had no other symptoms except for the right testicle pain. The trick is that this time he had a local injection into the right vas deferens, and he got relief of the pain. Поступил пациент 35 лет с болью в правом яичке после правосторонней коррекции грыжи. У него был только один симптом, это хроническая постоянная боль 6 месяцев, от которой помогали местные инъекции в вас деференс. This type of pain is from when the mesh is growing into the vas deferens.
cause some pain. And so I will remove the mesh. You can say that. Причиной боли у этого пациента было то, что сетка вросла в vas deferens, и поэтому профессор его убил. And so you can see here, the vas deferens Здесь вы видите is stuck to the mesh. и структуру сетки. And so we very carefully have to get this off, because when the mesh is stuck like this, it causes testicle pain. Эту сетку нужно снять очень-очень осторожно, потому что при неверном движении это может вызвать боль в яичке. But look how stuck it is, very much. Смотрите, насколько сильно она пристала. This product is a polyester product that we use in the United States called ProGrip. Сделана из полиэстера, который мы используем в Америке. Now you can see here, the vas deferens is free. Сейчас вы можете видеть vas deferens, свободные его сетки. All the way up. And so this is important for the patient to have recovery, but it does not always work. This is another example of a patient with pain after a mesh implant. He had a robotic tap and chronic pulling pain. He had pain down his leg. Еще один пример пациента с болью, которая начиналась в паховой области и распространялась вниз по его ноге. И была использована процедура роботического тапа. The pain in the leg, as you see here, is from the mesh pulling on the genitofemoral nerve. Как вы можете видеть, боль у пациента появлялась из-за сетки, при натяжении которой сигнал передавался на генитально-феморальный нерв и боль шла вниз по ноге. And they can see the nerve here, yes? Здесь вы видите локализацию боли изначально. It's right there. So it's important to get this nerve off of the mesh or to divide, because this is the source of the pain, this adhesion. So for me, I like to separate the mesh off of the nerve if I can. Очень важно полностью удалить сетку, чтобы остатки не могли продолжать вызывать боль у пациента. As you can see, this patient sent me an email to say that 1 year later, no longer have groin pain. Как вы можете видеть, пациент прислал доктору имейл, где он пишет, что год спустя у него нет боли в паховой области. This is another type of patient, not with groin pain, but with abdominal pain after mesh. This is a patient who had 6 centimeter by 10 centimeter mesh for umbilical hernia. Еще один тип пациента с болью, на этот раз с болью в животе. Пациенту была установлена сетка размером 6 на 10 сантиметров по поводу пупочной груди. Laparoscopy and robotics can be used in combination for mesh removal. Была использована операция с использованием роботов для коррекции этой боли. We use laparoscopy to start the process, and then we use robotics. Начали с лапароскопической процедуры и далее использовали. So you can see that with gentle downward pressure and monopolar electrocautery, the mesh can be separated from the peritoneum of the abdominal wall. Вы можете видеть, очень аккуратными мягкими движениями мы смогли отсепарировать сетку от абдоминальной стены. This is just the final part. Финальная часть.
And interesting, when you remove the mesh, the patients don't mind if they get a hernia, but most of the time there's no hernia to be found. The mesh comes out through the skin. Самое интересное, что после того, как вы вытаскиваете сеть, пациенты уже не особо думают, есть у них грыжи или нет, но в итоге у них ее нет. Again, you can see the results are immediate. The patient writes, the pain is totally gone. И снова пациент после 2 лет постоянной боли в животе, после операции боли ее не испытывает. Okay, for the last part of my talk, I want to describe the examination if there's no hernia. И последняя часть презентации профессор хочет описать исследование пациента, если у него нет грыжи. You start with the back, and you examination of the back looking for two things: sacroiliac dysfunction and thoracolumbar syndrome. Начинать нужно со спины, и вы ищете 2 вещи. Это дисфункция сакроилиака. These two entities, they can cause groin pain. И второе, что вы ищете, это синдром тораколумбальный. This is just how to do it. Then you examine the hip. The hip has two entities that can also cause groin pain. One is called femoral acetabular impingement, and the second is called intra-articular tear of the labrum, or labrum tear. Both of these can cause groin pain. Также нужно исследовать бедро. Там вы ищете феморально-ацетабулярное вклинение и внутрисуставной разрыв губы кости. Все это тоже может вызывать боль и проблемы с сокращением и движением бедра. The way to diagnose the hip pain is to take the leg and do flexion, abduction, and external rotation. Чтобы диагностировать боль в бедре, нужно положить пациента, как показано на видео, и произвести сгибание, отведение и внутреннюю ротацию. And if you have that, then you have pain. And 73% of patients with the hip problem will present with pain over the internal ring. 83% пациентов с болью после такой процедуры боль проявится в области внутреннего кольца. Also, you can have things that cause pain like endometriosis and appendicitis. Также боль могут вызывать аппендицит и эндометриоз. This is endometriosis. You can injure from a sport event the rectus abdominis, the pubic symphysis, the adductor longus, or the inguinal ligament. Также боль может быть вызвана в синфузе, аддуктор лонгус мышцы, мышцы живота и паховой связки. You can examine each of those by putting a finger, having the patient do a sit-up, and then also having the patient lift the leg, and then also having the patient squeeze the knees together. The 3 maneuvers. Для того, чтобы обнаружить эту боль, вы можете положить пациента так, как показано на видео, просить We're его looking for pain at the blend of the rectus and the adductor on top of the pubic tube. попросить его приподняться, потом приподнять ногу и сжать колени вместе. Здесь мы ищем боль в rectus We abdominis. can get imaging to look for these problems. Можно использовать визуальное исследование, чтобы обнаружить This is a normal MRI. нормальное In a normal MRI, we use something called athletic pubalgic protocol.
Для МРТ мы используем определенный протокол. We are looking for something called osteitis. И ищем остеит. Osteitis can happen alone and cause pain in the groin. Остеит может произойти одного момента только он и вызывать боль в паховой области. And when it happens, all of the pubic tubercle will be white, like you see in the picture. Так же, как на картинке, у пациента будет расхождение бугорков лобковой синтеза. But when you have a tear, only some of the pubic tubercle is white, like you see in the picture. Но если будет разрыв, то вы увидите, что только один бугорок будет белого цвета, как здесь на картинке. So just to remind you the difference. Here is osteitis alone, without a tear. Здесь видите только остеит, And this is osteitis with a tear. а это остеит с разрывом. This is an adductor longus tear. Здесь вы видите разрыв аддуктор лонгус. I treat this with not an operation. I use medicine and rehabilitation. But sometimes that fails, and then I need to do an operation. Обычно я лечу это консервативно, препаратами, но иногда все же приходится проводить операцию. So I make an incision over the adductor longus. Поэтому произвожу надрез в области аддуктор лонгус над ним. I find the adductor longus, and then I cut it with electrocautery. Мы его находим и отрезаем с помощью электрокоагулятора. This is called adductor tenare. Once the tendon is cut, the pain goes away. Как только сухожилие разрезано, боль уходит. This is an example of the fascial tear that I showed you. Это снимок фасциального разрыва. And there's always a nerve coming through the tear. You remove the nerve and close the tear. Вы видите нерв, который выходит из разрыва. Мы вправляем нерв и закрываем разрыв. We call this condition acnes, or A-C-N-E-S. Мы называем это состояние акнес. It stands for acute cutaneous nerve entrapment syndrome. Это аббревиатура. Cutaneous nerve entrapment syndrome. Thank you. Это аббревиатура к острому попаданию нерва между ловушками, острая ловушка нерва. And this is just a review. So if we can review, please. It's important to take a history, review the operation reports, put a photo into the record of the pain, get your imaging, make sure it's not the back or the hip, understand the type of pain, if it's spreading along a nerve or if it's in one spot, decide what non-operative therapies the patient needs, like injections or physical therapy, and then understand specifically what your goals are for an operation before you perform it. И суммировать все это нужно обязательно обращать внимание на анамнез пациента, смотреть на его предыдущие оперативные записи, в отчет вкладывать фото пациента, использовать визуальные техники, обращать внимание на тип боли, распространяется она или нет, обязательно узнать, вызывается боль в спине или в бедре, и решить, как вы будете его лечить, этого пациента, консервативно, и если хирургически, то какие цели вашей хирургической тактики. Remember to communicate with each other using the acronym SPORT. И помните общаться друг с другом, используя этот акроним SPORT. Thank you. And this is my contact information. Спасибо за внимание. Можете связаться со мной, используя эти контакты. Thank you, профессор. Thank you.